Hey everyone, okay, let's dive into this political firestorm that's really heating up between California's Governor Newsom and the Trump White House over these brand new, sweeping tariffs. This isn't just some minor disagreement, trust me. Based on information I saw reported on news sites, there's a fascinating, high-stakes power play unfolding here, revealing deep cracks between Washington, D.C. and one of the biggest economic engines in the country. Now, reporting on political situations like this means relying on various news reports and available information. Information presented here reflects reports up to April 5, 2025, and things in politics can shift on a dime, as you know. Always check reputable news outlets for the very latest. So, when you really peel back the layers, why is Governor Newsom digging his heels in so hard against these tariffs? And why does the White House response seem so quick to just dismiss him? What's the real game here? Let me break down what I see when I analyze this state versus federal clash based on the news reports. You've got California, an absolute economic powerhouse, right? But its strength is deeply intertwined with global trade. We're talking massive commerce with Mexico and Canada, and crucially, it's the gateway for a huge chunk of goods coming in from China, the very country smack dab in the crosshairs of these tariff escalations. Think about it, these three nations alone account for a whopping 40% of California's imports and are its biggest export markets. So when Washington imposes heavy levies across the board, California feels it directly in its wallet, jobs, businesses, the whole 9 yards. It's not abstract policy, it's potentially crippling economic reality for the state. Newsom has to react, right? His job is to protect California's interests. Now flip the coin, how does the White House react? Spokesperson Kush Desai tells Newsom to stop trying his hand at international negotiations and focus on California's internal problems like homelessness and crime. Interesting, right? Instead of addressing the direct economic argument, your tariffs are hurting my state's massive trade engine, the response pivots entirely. The interpretation often seen in reporting is that this looks like a classic political deflection. Why engage with the potentially negative, localized consequences of your federal policy when you can change the subject, paint the governor as overreaching, and frame it as a distraction from unrelated domestic issues? It's a strategy to control the narrative, perhaps hoping people focus on California's problems instead of the tariff's impact. It becomes less about the policy's merits and more about political maneuvering. Okay, that's the analysis based on the reporting, but what's my gut feeling, my take on this whole spectacle? Honestly, looking at how this is reported and playing out, my view leans heavily towards seeing the White House response as pure deflection. It feels almost brazenly dismissive to tell the leader of the world's 5th largest economy if California were a country. Who's facing potentially billions in economic disruption from federal action to simply fix your homeless problem instead? It completely sidesteps the core issue of accountability for the policy's impact. From my perspective, Newsom isn't just grandstanding or playing negotiator here. He's almost certainly reacting to genuine, flashing red lights on his state's economic dashboard. Just like the news suggests, those trade numbers aren't trivial. Ignoring the specific, potentially severe consequences these tariffs could have on a state that drives so much of the national economy seems not just politically convenient for the administration, but potentially economically short-sighted for the country as a whole. This feels like more than just a policy disagreement. It's a raw clash where economic reality is meeting political maneuvering head-on. This whole saga really forces you to think, doesn't it? In today's world, with economies so interconnected, how does a nation balance sweeping federal directives with the very real, diverse economic engines humming within its own states? This Newsom-Trump tariff battle isn't just a California story. It's a fascinating, high-stakes drama about power, economics, and politics that's definitely worth watching closely as it unfolds in the news.
Và bây giờ thì cũng là cuối video rồi. Thì đây là cái lời nói bằng từ bản thân tôi đến từ Việt Nam. Và tôi cũng muốn thông báo về cái sự bất tiện ở trong cái nội dung của các video. Bởi vì là đến cuối video thì mọi người có thể bỏ qua cái phần này. Bởi vì là lý do về ngôn ngữ, thì là cái ngôn ngữ của tôi là người Việt Nam, nên là cái phát âm tiếng Anh của tôi nó chưa được chuẩn, nên là bắt buộc như thế nào là tôi phải dùng nó đến là cái đó là ngôn ngữ Google đọc để mà truyền tải những cái thông tin và cái ý kiến riêng tư của bản thân tôi, đúng không, về cái phần tin tức để cho mọi người trên thế giới, các bạn bè, cô chú anh chị em ở trên thế giới, thì mọi người hiểu rõ về được là tôi đang muốn truyền đạt cái gì với cả mọi người. Đó là một cái sự bất tiện mà tôi đang khắc phục cái điều đó. Nên là trước mắt thì là ở cuối video, các video thì tôi vẫn có một phần để mà đính chính lại và xin lỗi tất cả quý vị và các bạn vì cái phần bất tiện đó là ở đầu video. Nên là phát âm tiếng Anh thì là ở một quốc gia thì là nó có một cái riêng, nhưng mà về cái vấn đề là lên kịch bản hoặc là tìm thông tin tin tức thì là tôi có thể làm được việc đó. Nhưng về cái vấn đề đó là phát âm, tôi là người Việt Nam nên là tôi phát âm tiếng Anh nó vẫn còn đang yếu kém, nên tôi đang khắc phục cái vấn đề đó. Nên là mong cả bạn bè trên thế giới, nhất là các bạn bè quốc gia ở Hoa Kỳ và các nước Đông Âu, thì mọi người có thể thông cảm vì cái ngôn ngữ tiếng Anh của tôi, nên là tôi chưa phát biểu được đó là bằng từ ngôn ngữ, từ miệng của tôi, đúng không ạ? Nên là cái điều đó thì là tôi luôn luôn phải xin lỗi mọi người, quý vị và khán giả ở cuối video, để mọi người có thể là nắm được đó là những cái thông tin nó truyền tải đến mọi người. Bởi vì mục đích duy nhất của tôi là tôi muốn là đem được một cái tiếng nói, đúng không? Đem được một tiếng nói chuẩn nhất và giúp tôi truyền đạt được những cái gì đến với các khán giả trên thế giới và các đất nước, đúng không? Thì là nếu mà để cho tôi đọc thì là tôi sẽ bị phát âm sai, còn những cái từ ngữ mà tôi bị phát âm sai, nên là tôi phải làm như thế nào, chọn một cái phương án như thế nào. Nên là cái phương án đó là cái phương án của tôi là tôi chọn đó là để mà Google đọc nhé. Thì còn văn bản hoặc là còn lời thoại, tất cả các thứ thì là cho bản thân tôi tìm kiếm các thông tin trên các trang có là chính thống, đúng không? Trang báo các thứ, tôi tập hợp lại và tôi đưa ra những cái ý kiến cá nhân của bản thân tôi. Còn bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại mọi người sau các video khác nhé.